Dear students, today we are going to start our subject object-oriented software engineering. The first topic is basic concepts and then project organization. So I will explain some terms related to project organizations. They are participants and roles, systems and models, work products, activities, tasks and resources, functional and non-functional requirements, notations, methods and methodologies. So this is a UML diagram showing all the relationship between all these terms. In this you can see a project is there, then it contains activity, task, work product, resources, system, Module1 document, participant, time and equipment. This is a UML diagram. I hope that you know about UML diagram. UML diagram എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ അകത്ത് കാണും. റെക്റ്റാങ്കിളിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒബ്ജക്റ്റാണ്. പിന്നെ അത് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റാണ് എന്താ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു സ്മോൾ ഡയമണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെയും ആക്ടിവിറ്റിയുടെയും ഒക്കെ താഴെ ഒരു സ്മോൾ ഡയമണ്ട് കാണും. അതെന്താണെന്ന് കാണിച്ചാൽ അഗ്രിഗേഷൻ എന്നാണ്. എന്താണ് ഈ അഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? പാർട്ട് ഓഫ്, ഏതിൻ്റെയെങ്കിലും പാർട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് എന്ത്? അഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഒരു പാർട്ടാണ്. അങ്ങനെ പാർട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ആ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്മോൾ ഡയമണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും റിസോഴ്സസിൻ്റെയും താഴെ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്മോൾ അപ്പെക്സ് ട്രയാങ്കിൾ കാണാം. ആ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറലൈസേഷനാണ്. ജനറലൈസേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൂപ്പർ ക്ലാസ് ആണ്. സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ Module1 ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ സൂപ്പർ ക്ലാസ് ആണ് എന്ത്? വർക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ്, ടൈം, എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സൂപ്പർ ക്ലാസ്സാണ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇവിടെ വരും. റിസോഴ്സ് കൺസ്യൂം ചെയ്യും, വർക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, ടാസ്കിലെത്തും, ടാസ്കിൽ നിന്ന് ആക്ടിവിറ്റി പോവും, ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് പ്രൊജക്റ്റിൽ പോവും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഡയഗ്രാം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്കിതിൻ്റെ ഓരോ ടേം നോക്കാം. ദ ഫസ്റ്റ് ഈസ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആൻഡ് റോൾസ്. പാർട്ടിസിപ്പൻസ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ടേം മീൻ ബൈ പാർട്ടിസിപ്പൻസ്? പേഴ്സൺസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ പ്രൊജക്റ്റ്. ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തരെയാണ് എന്താ പറയുന്നത്? പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇൻ എ പ്രൊജക്റ്റ് ആർ ക്ലയൻറ്റ്. ക്ലയൻറ്റ് മീൻസ് ഓർഡേഴ്സ് ആൻഡ് പേയ്സ് ഓർ ദ സിസ്റ്റം. ആർക്കാണ് സിസ്റ്റം വേണ്ടിയെന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത്, പേ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ക്ലയൻറ്റ്. ദെൻ ഡെവലപ്പേഴ്സ് are those who construct the system. Then project managers plans and budget the project and coordinates the developers and clients, and the role is the set of responsibilities in the project. So these are the examples of different participants. So participants means what? The persons involved in the project. The examples are client, developers, project managers and role. So consider a ticket distributor system. Okay, ticket distributor is a machine that distributes tickets for a train. Travelers have the option of selecting a ticket for a single or multiple trips or a time card for 1 week or 1 day. Ticket distributor computes the price of requested ticket based on the area in which trip will take place and whether the traveler is child or adult. So who is the client in this? It is the responsible for defining the scope of the project. And manager is responsible for work organization, includes hiring staff, assigning them tasks, monitoring the progress. And developer is the responsible for the construction of the system. And the technical writer means responsible for documentation delivered to client. So technical writer interviews developers, managers to understand the system. Next we look what do you mean by systems and models. System means a collection of interconnected parts. So in the ticket distributor example, ticket distribution for an underground train, this is a system. So system is a collection of interconnected parts. So model means abstraction of the system. For example, object model for railway reservation system is a model. Next the term is work products. So what do you mean by work products? It is the artifact that is produced during development. ഒരു പ്രൊജക്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വർക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ, ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓർ പീസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോർ അതർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഓർ ക്ലയൻറ്റ്,
Then internal work product is there, work product for project's internal consumption, that is for test manual. Then deliverable is there, work product that must be delivered to a client. Specification describes system. So these are the different work products. So just remember that are the products that is produced during development. So these are the terms that we are using in the entire subjects. Okay. Next term is activities, tasks and resources. So what do you mean by activity? It's a set of tasks that is performed toward a specific purpose. For example, management is an activity whose purpose is to monitor and control the project so that it meets the goal. Deadline, quality, budget. So it also called phases. The next term is what do you mean by task? It is the atomic unit of work that can be managed. So develop a test case is an example. Then next term is resources. These are the assets that are used to accomplish work. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാണോ വർക്ക് അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിസോഴ്സസ് ഇൻക്ലൂഡ് ടൈം, എക്യുപ്മെൻറ്റ് എക്സെട്ര. The next term is functional and non-functional requirements. So what do you mean by functional requirement? It is a specification of a function that the system must support. For example, purchase ticket. So what are the specifications that system must support? That requirements are called what do you mean by functional requirements. And another is non-functional requirements is there. It is constrained on operation of system that is not related directly to the function of system. There are some constraints, okay, for the operation of the system. That constraints are called what do you mean by non-functional requirements. Example, security requirements, how to deal with the failures or such type of requirements are called non-functional requirements. So these are the questions that asked in previous KTU question paper. So what do you mean by functional and non-functional requirements? And we all use some models in this. UML diagrams are used for object-oriented models. So UML is a notation for representing a object-oriented model. Then method is a repeatable technique that specifies the steps involved in solving a problem. For example, sorting algorithm is a method for ordering elements in a list. So methodology means collection of methods for solving a class of problems and specifies how and when each method should be used. So for example, object modeling technique is a method for developing a software. So these are all about the basic concept of object-oriented software. That is the first topic. I will come with the next video. Till then, bye.